Once, a great scholar and a pandit visited the court of Akbar. He claimed that he knew more than 30 languages. He conversed with Persian with Akbar, and he conversed with the courtiers in all the languages, respective languages: Tamil, English, Malayalam, Telugu, Bengali, etc., etc. And he spoke fluently in such a way that everyone was amazed. Akbar was surprised, and he appreciated the Pandit and gave away a lot of expensive prizes. Finally, the Pandit asked Akbar, "Your Majesty, I am honored, but I want to put forward a challenge. Anybody in your court can find out my mother tongue? If it is possible, if they find it out, I'll give away all the prizes I receive from you. If they are not able to do so, then you have to acknowledge that I am the wisest person, the most intelligent person in this kingdom," he said. Akbar hesitated because he was just watching him speaking fluently in so many languages. He was not able to find a single flaw in his speech, in his language, or not able to find out what would be his mother tongue. Anyway, he accepted the challenge and asked him to stay in his palace overnight. Then he turned to his courtiers. "Who is ready for the challenge?" he asked. Nobody spoke anything. Everyone kept mum. At that time, one man stood up, and he was none other than Birbal. King was very happy and said, "Birbal, okay, I'm happy, but our honor is at stake. Don't let us down," he said. Birbal said, "Your Majesty, I'll do my best with God's grace." That night, Birbal crept like a cat into the bedroom of the Pandit where he was sleeping. He hid himself behind a curtain, took out a peacock feather, and tickled the exposed ear of the Pandit. The Pandit got irritated. He shirked it off, then turned to other side. Birbal tickled the other ear also with a peacock feather. Pandit got irritated. He shook it off and turned to the other side. Birbal did the same thing. This time the Pandit cried aloud, "Ende Guruvayurappa, endoru shalyamanadu." Meaning, "Oh God, what is this annoyance? I am irritated," he shouted. Birbal stopped this, then went away. Next day, when the court assembled, Akbar was there and Birbal was seated next to him. The Pandit entered the court. He was honored and seated. Then he asked Akbar, "Your Majesty, who is ready for the challenge?" Birbal stood up humbly and got the permission from Akbar. Then he approached the Pandit. They started conversing in so many languages that Birbal was equally answerable to all his questions in several languages. Then finally Birbal said, "Now, concluding, I'll tell you what is your mother tongue." "Okay, come on, tell me, what is my mother tongue?" "Yes, now I'll tell you. Your mother tongue is Malayalam," he said. That Pandit was amazed, flabbergasted. He was at loss of words. He couldn't say anything. He accepted his defeat and then gave away all the prizes he received from Akbar. Then he went off. Now Akbar turned his face to Birbal. He was very much happy, then asked Birbal, "Birbal, how you were able to achieve this? How did you find out the mother tongue of this Pandit?" Birbal said humbly, "Your Majesty,
one can speak so many languages and act as though he belongs to that language. He may speak very fluently and one may not be able to find the flaw at all. So he may be a great scholar, multilinguist, okay. But at the time of crisis, at the time of a difficult situation, at the time of a danger, any man of that sort, he will come out with his mother tongue only. He will cry only in his mother tongue. That's what this man did yesternight. He narrated the whole incident that took place overnight. The courtiers and Emperor Akbar were extremely happy and started praising Birbal, and now also Birbal was a winner. முறை ஒரு மகா பண்டிதர், பல்கலை வல்லுனர், பல்மொழி வித்தகர் அக்பரின் அவைக்கு வருகிறார். தனக்கு 30க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் தெரியும் என்று பெருமை பேசுகிறார் அக்பரிடத்தில் அவர் பெர்ஷியனில் பேசுகிறார் மற்றும் அவையோரிடத்திலே அவரவர் மொழிகளிலே சரளமாக பேசுகிறார். மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், தமிழ், ஆங்கிலம், வங்காளம் என்று அத்தனை மொழிகளிலும் அளவலாவுகிறார். பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புகின்றனர் அந்தந்த மொழிகளிலே அந்த மக்கள், அவையோர். அவை அனைத்திற்கும் அழகாக பதில் இருக்கிறார். அக்பரும் மற்றவர்களும் வியக்கிறார்கள். அளவிடற்கரிய பரிசுகளை, மிக விலையுயர்ந்த பரிசுகளை வழங்கி கௌரவிக்கிறார் அந்த பண்டிதரை அக்பர். இறுதியாக பண்டிதர் அக்பரை பார்த்து கேட்கிறார், மன்னா, உங்களுக்கு ஒரு சவால். எனது தாய்மொழி என்ன என்பதை உங்கள் அவையிலே ஒருவர் கண்டுபிடித்து விட்டால் அவர்களுக்கு நான் இப்பொழுது வாங்கிய அத்தனை பரிசில்களையும் தந்துவிடுகிறேன். மாறாக கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால் இந்த நாட்டிலேயே மிக பெரும் அறிவாளி நான் தான் என்று நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டும் என்று சவால் விடுக்கிறார். அக்பர் தயங்குகிறார். ஏனென்றால் இவர் பேசுகின்ற நடை, ஆளுமை, மொழி திறன் இத்தனையும் பார்த்துவிட்டு யாராவது இவரது தாய்மொழி என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்க இயலுமா என்று திகைக்கிறார். இருந்தாலும் சமாளித்து கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அந்த பண்டிதரை தனது விருந்தினராக அன்று இரவு தனது மாளிகையிலே தங்க வைக்கிறார். பின்பு தனது அவையோரை நோக்கி, யாரேனும் உண்டா இங்கே இவரது சவாலை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு என்று கேட்க அவையோர்கள் மௌனம் சாதிக்கிறார்கள். யாரும் ஒன்றும் பேசவில்லை. ஆனால் ஒருவர் மட்டும் எழுந்து நிற்கிறார். அவர்தான் பீர்பல். மன்னா, நான் இந்த சவாலை ஏற்கிறேன். பீர்பல், உன்னால் அதை செய்ய முடியும் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது, ஆனாலும் ஜாக்கிரதை என்கிறார். பீர்பலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அன்று இரவு ஒரு பூனை போல மெல்ல ஓசை எழுப்பாது அந்த பண்டிதர் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் அறையிலே நுழைகிறார். ஒரு திரைக்கு பின்னே தன்னை மறைத்து கொண்டு ஒரு மயிலிறகை எடுத்து அந்த பண்டிதரின் காதிலே குடைகிறார். உடனே அதை தட்டிவிட்டு என்று தட்டிவிட்டு திரும்பி படுக்கிறார் பண்டிதர். மீண்டும் குடைகிறார் மற்றொரு காதிலே. அப்பொழுதும் எரிச்சல் பட்டு அதை தட்டிவிட்டு திரும்பி படுக்கிறார். 3வது முறையும் பீர்பல் அதையே செய்கிறார். அப்பொழுது அந்த பண்டிதர் கண் விழிக்காமலேயே அலறுகிறார். എൻ്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ, എന്തൊരു ശല്യമാണിത് என்று. அதன் பொருள், தெய்வமே, இது என்ன தொந்தரவு, தாங்க முடியவில்லையே என்று. அத்துடன் நிறுத்திவிட்டு திரும்பி விடுகிறார் பீர்பல். மறுநாள் அவை கூடுகிறது. அக்பரின் அருகிலே பீர்பல் அமர்ந்திருக்கிறார். அந்த பண்டிதரும் வருகிறார். அவரும் ஆசனத்திலே அமர்த்தப்படுகிறார். அக்பரை பார்த்து அந்த பண்டிதர் கேட்கிறார், மன்னா, யாராவது தயாராக இருக்கிறார்களா எனது சவாலை எதிர்கொள்ள என்று கேட்க, பீர்பல் எழுந்து மன்னரை பணிந்துவிட்டு அந்த பண்டிதரிடம் வருகிறார். இருவரும் பேசத் தொடங்குகிறார்கள். பல்வேறு மொழிகளிலே அந்த பண்டிதர் கேள்விகள் தொடுக்கிறார். பீர்பலும் சமமாக பதிலிருக்கிறார். பின்பு இறுதியாக பீர்பல் அந்த பண்டிதரை நோக்கி, ஐயா, இறுதியாக நான் கண்டுபிடித்து விட்டேன் உங்களது தாய்மொழி என்னவென்று. உங்களது தாய்மொழி மலையாளம் என்கிறார். அசந்து விடுகிறார் பண்டிதர். அவரால் ஒன்றும் பேச முடியவில்லை, திகைத்து போகிறார். பின்பு தனது தவறை ஒப்புக்கொண்டு,
தனது தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு தான் அக்பரிடம் பெற்ற அத்தனை பரிசுகளையும் பீர்பலுக்கு வழங்கிவிட்டு வெளியேறுகிறார். அக்பருக்கு ஆச்சரியம். பீர்பலை பார்த்து, பீர்பல், எப்படி சாதித்தீர்கள் இதை? அவரது மொழி தாய்மொழி மலையாளம் என்பதை எப்படி கண்டுபிடித்தீர்கள் என்று கேட்க, மன்னா, ஒருவர் எவ்வளவுதான் திறமையானவராக இருந்தாலும், மொழி வல்லுநராக இருந்தாலும், பல மொழிகள் பேசினாலும், அந்த மொழிகளை அந்தந்த தோரணையோடு பேசுவது போல நடித்தாலும் கூட, அவர்கள் இக்கட்டான நேரத்திலே ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையிலே தன்னையும் அறியாது அவர்கள் பேசுவது அல்லது கத்துவது தனது தாய்மொழியிலே தான் கத்துவார்கள் அல்லது பேசுவார்கள், தன்னையும் அறியாது. அதைத்தான் அவர் செய்தார் நேற்று இரவு என்று கூறி முதல் நாள் இரவு நடந்த சம்பவங்களை விவரிக்கிறார். மன்னரும் அவையோரும் வியந்து போகிறார்கள். பீர்பலை வெகுவாக பாராட்டுகிறார்கள். இதுதான் பீர்பல்.